Bonjour and welcome to France. Welcome to the village of Les Baux-de-Provence. This magnificent, mainly medieval village with narrow streets. A village with a lot of history, houses from 10th, 11th, 12th, 14th, 15th century. So we're going to take a little stroll in the village. We're going to see the remains and the ruins of the castle and the fortress. And we're also going to take a look at the magnificent site of a former stone quarry, which is called the Carrières de Lumières, which is now used for a sound and light show. So I hope you will enjoy all that. My name is Nina, and I've been a Viking guide for over 20 years, and a local guide in the whole of Provence. I'll take you on the stroll in Les Baux-de-Provence. So here we are in the village where we actually have two streets joining. We have the very narrow streets going downwards back to where we started off. And the other thing I wanted to show you here is this former mansion that is now used as a museum for the artist Yves Brailly. Yves Brailly, 20th century artist, immensely inspired by Provence and particularly Les Baux-de-Provence. And Yves Brailly is buried in the cemetery of Les Baux. So another incredible thing to do in Les Baux is discovering the beautiful art of Yves Brailly. Here we are in front of the Musée des Santons, the Santon Museum. Little figurines, clay figures that you can use for your Christmas cribs. And this former, actually, mayor's office is now used as the museum for the Santon. Let's take you a little further here, and we have the view of the valley. The valley that is below the village of Les Baux-de-Provence. In the village itself, there are approximately 20 people in the houses of Les Baux, but the rest of the inhabitants of Les Baux-de-Provence live down in the valley. And here down in the valley you can see the houses, there's actually the primary school, the police station, and some of the houses are built inside the rock, troglodyte houses. See, we have entered a very particular house. This was built in the 16th century, talk about a Renaissance style, and originally built by a family called de Manville, a family who governed Les Baux on behalf of the French king. Before that, Les Baux was an independent little area with the lords of Les Baux. But in the 15th century, this became part of the Kingdom of France, and the King of France had a governor who lived in this little house here. So a beautiful inner courtyard. This is now used as the town hall, part of the town hall and the administration, plus a room for exhibits with contemporary art. So here I'm taking you a little further in the village of Les Baux, and we're going to start by a very particular historic site. We have here proof, if you want, of the presence of the Protestant community. The Protestant community here was quite important in the 16th century. We're in a Catholic country. There were a few problems between the Catholics and the Protestants.
But here in Les Baux, this was one of the safe places. And that's why we have the remains of a house with an inscription on top of the remains of the house, Post Tenebras Lux 1571, which is a Calvinist motto, post, after, tenebras, the darkness or the shadows, lux, the light. So a very powerful and moving testimony of the Protestants in Les Baux, chased away a little later by the Catholics. I've stopped here to show you a little particular thing. We have a carving in the stone and it says here Balthazar. We're actually referring to Balthazar. Balthazar, one of the three magi who were present at the birth of Jesus. But the nativity star after the death of Jesus moved. Where did the star stop and who followed the star? Balthazar followed the star and the star stopped on top of Les Baux-de-Provence. And that's why the symbol of Les Baux-de-Provence is the star with the 16 rays, the nativity star. So Balthazar, Balthazar, Les Baux, maybe that's where the name comes from. Right next to the church, we have a chapel that was built in the 17th century. It's called the Chapel of the Penitents. And if you take a little look on top of the door, you have a carving that actually represents the penitents. These were not monks, but lay people who covered up their heads with hoods and simple cloth sacks and did good deeds. But the Penitents Chapel was redecorated in 1974 by the artist Yves Braillet. So inside, on the walls of the chapel, we have the story about the birth of Jesus. You might not know this, but Jesus was born in Provence. We have the proof painted on the walls inside here. So here we have the church of Les Baux-de-Provence. This church is called St. Vincent's Church, and St. Vincent is a patron saint of the winemakers. Very important saint for us here in Provence. And I would like to show you a little detail just next to the entrance before we enter the church. Little detail that tells a story. Here we have an inscription carved in the stone. We have the signature of a very important gentleman, an author, who got the Nobel Prize in the beginning of the 20th century of literature. And his name was Frédéric Mistral. So here we have carved in the rock, Frédéric Mistral, from Mayenne, the village where he was born. See, inside the church, we have different parts. Some parts of the church go back to the 10th century. Other parts, like the main nave here, is 12th century. So Romanesque style, rounded arches. Whereas the chapels on the left side of the nave are Gothic. So there we are going into the 14th and the 15th century. And we also have stained glass windows from the 20th century, given to the church by the Grimaldis, the Prince of Monaco, at that moment the Prince Rainier of Monaco, and his wife Princess Grace, or Grace Kelly, to celebrate the birth of their son Albert.
So here we are in a beautiful shop with local ceramics and with the colors of Provence, and particularly like this little plate I have here, you have a little bit of olives painted on it, and what it is, it's actually, you can see there's a rough part here, and this is for the garlic. So here is where you grate your garlic, and then you can use it for maybe vinaigrette for your salad. So a very useful object. But otherwise, what you see in the shop are just beautiful, beautiful colors here with different kinds of decorations. But very often what comes back would be the olives, an olive branch or just simply the olives. See, here we're coming to another part of the village, the ruins of the fortress, of the fortified part of Les Baux, with behind me a Romanesque church. We are approximately 245 meters in altitude here, and 700 feet approximately. And this, of course, was a great lookout post and a natural fortress. But we'll take a closer look at the ruins of the fortress and the castle. So here we are at one of the viewpoints of Les Baux-de-Provence. We are almost as high as we can get in the village. And this viewpoint, incredible view behind me here, this is a typical Mediterranean landscape. What you're looking at here behind me are the olive groves with olive trees producing beautiful olives and olive oil. And then we have the vineyards producing the red wine, white wine, rosé wine, famous, known for their quality. And then around these vineyards and olive groves, you can see the rows of cypress trees. And as a little frame behind it, north of us, we have the hills of Les Alpilles. Les Alpilles, which means the small Alps or the lower Alps. This limestone range of hills that separates Les Baux-de-Provence from what is north of us, the town of Saint-Rémy-de-Provence. So here we have left the village a little bit behind us, and we are entering this incredible medieval site where we have the ruins of the castle. And we're going to meet with the director of the château. Yes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Welcome to the castle here. So we're going to have a private visit, accompanied by Etienne, who is the director of the castle, and the Carrières de Lumières, which we're going to later. So here we are with the director of the site, Etienne. This incredible medieval site has a long history. Could you tell us a little bit about the history of the site here? Alors, l'histoire du château des Baux est très complexe parce qu'elle résume en fait l'histoire de la Provence et de l'intégration de la Provence au royaume de France qui s'est fait finalement assez tardivement au XVe siècle. Et donc sur ce rocher, vous avez une succession de constructions, de démolitions, de reconstructions du château. Et les vestiges que vous voyez aujourd'hui sont finalement la conséquence d'une destruction qui a été ordonnée par Louis XIII, qui a été donc volontaire à une époque où il a voulu réduire un petit peu les places fortes rebelles dans son royaume. Donc le fief des Baux était connu pour être un fief assez résistant et rebelle et s'opposer à l'autorité centrale. Et donc son intégration dans le royaume des France s'est faite à la condition d'une destruction de ses remparts. Donc vous êtes ici sur l'un des plus anciens, on pourrait même dire le plus ancien site médiéval de la Provence. So when we say the history, here we're actually in the 10th and the 11th and all the way up to the 15th century. But today,
How do you make this site alive? How do you tell the story of the site for visitors? Are there any activities going on here? Alors, l'histoire du site est assez compliquée à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas son histoire intime. Donc, nous avons mis en place des outils de médiation à travers soit des livres et jeux qui sont donnés, par exemple, aux enfants pour leur faire découvrir de manière pédagogique et par le jeu l'histoire du site et quelques anecdotes intéressantes. Et puis, pour les adultes, nous avons bien sûr un parcours de visite avec des panneaux pédagogiques qui expliquent. Nous avons également un parcours audio guidé, donc en langue étrangère, donc chacun peut entendre dans sa langue. Nous avons jusqu'à 11 langues, je crois, traduites. Et puis, nous mettons en place des animations au fil de la saison, soit des reconstitutions historiques, soit du tir à l'arbalète, par exemple, ou aussi l'utilisation des machines de siège, dont une bonne partie ici sont des répliques fidèles à ce qui se faisait au XIIe siècle, par exemple. Et donc, nous avons des séquences où nous pouvons mettre en œuvre ces machines, montrer quels étaient leurs rayons d'action, leur puissance et leurs capacités respectives. Et enfin, nous avons aussi un parcours d'exposition temporaire, donc des expositions plus contemporaines. Par exemple, cette année, ce sera Kandinsky qui sera mis à l'honneur pour faire écho à l'exposition des Carrières de Lumières. Et donc, nous vous emmènerons sur les chemins de Kandinsky, sur les chemins de l'abstraction, à travers des reportages photos sur très grand format en plein air. And I guess that a site like this demands a bit of work all through the year, maintenance. You have people working all through the year, and repairing, renovating, taking away the bad grass, etc., I guess. Oui, tout à fait. Ça demande beaucoup d'entretien. Alors, on a un personnel assez réduit, mais malgré tout qui ne chôme pas, puisque entre la tonte, la taille des arbres, mais il y a aussi le bâti, et nous avons un programme de rénovation. Nous allons d'ailleurs commencer des travaux de rénovation des escaliers qui mènent à la fois à la tour sarrasine et au donjon. Donc ces escaliers sont très escarpés. Prochainement, ils seront équipés de manière à faciliter l'ascension vers le donjon et vers la tour sarrasine. Et puis nous avons aussi un projet de création d'un jardin d'inspiration médiévale, donc avec une nouvelle entrée qui sera, je pense, à l'horizon des 6 mois à venir, qui sera mis en œuvre, et donc qui permettra d'accueillir le visiteur et de l'immerger dans un jardin d'inspiration médiévale. So what you saw there was one of these narrow entrances to the village. There were very few, and they could easily be protected. So if we look at the image that is here behind me, you can see that there were actually these protecting parts that were built on top of the entrance here, where soldiers could throw down stones or attack if any enemies of the village would enter. So here we are inside the Carrières de Lumières, and normally this is obviously a very busy place. We have visitors from all over the world. How many visitors were there last year? Alors l'année dernière, c'était une année très particulière à cause de la crise sanitaire que nous avons tous connue. Malgré tout, nous avons eu une très belle saison estivale, et donc nous avons eu 380 000 visiteurs sur 5 mois, alors que normalement nous sommes ouverts 10 mois dans l'année. And the year before that, we had, Et l'année précédente, c'était une année un peu record, donc on était autour de 700 000 visiteurs, ce qui est énorme pour la région. So 700,000 visitors.
there's a new exhibit, a new show coming up. And tell us a little bit about the new show that you're going to, when you will be able to open Alors, it here. en fait, voilà, l'exposition se prépare un an à l'avance et de fait, nous avons une exposition qui est prête à être montrée à nos chers visiteurs. Donc cette année, ce sera Cézanne qui sera mis à l'honneur. Donc Cézanne, le maître de la Provence. Et puis nous avons aussi une exposition dite un peu plus courte, sous un format de 10 minutes, et là, qui mettra à l'honneur Kandinsky, donc sur l'abstraction. So tell me, how does that work out? How much time do you need to do a show like that? How many people work for the creation of a show like Cézanne and Kandinsky? Alors une exposition de cette envergure, il faut bien savoir que c'est pratiquement un an de travail à l'avance. C'est à la fois le travail nécessaire, le temps nécessaire pour récupérer les médias, les fichiers, faire un travail de scénario, d'écriture de l'histoire que l'on veut raconter, mettre en œuvre le scénario, le préparer, faire des essais dans la carrière, revenir en studio, revenir sur la carrière, parce que la carrière a un particularisme, c'est qu'elle a une manière de refléter les images qui ne sont pas forcément les mêmes que sur un ordinateur. Donc voilà, il y a tout un travail d'élaboration avec la direction artistique et avec l'équipe de production. Donc il y a un dialogue à trois, on échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on change la musique, on ajuste les images, les œuvres qui sont présentées. Voilà, donc c'est un travail d'un an pratiquement qui se fait un an à l'avance, de manière à pouvoir livrer à nos visiteurs une exposition généralement en début d'année. And how many people approximately are working with the creation? Alors, ça fait à peu près une équipe d'une dizaine de personnes. Okay. Une dizaine de personnes entre la réalisation, la direction artistique et la production. Voilà. And so an incredible creations. I mean, every show I've seen here in the Carrières de Lumières has been extraordinary. What kind of what kind of experience are you looking for the visitors in the Carrières de Lumières? Alors moi je dis toujours qu'un visiteur est content quand il vient en carrière s'il ressort avec une émotion. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment qu'il rentre dans un lieu qu'il ne connaît pas, qui est déjà assez gigantesque par ses volumes. Il voit des œuvres d'art qu'il a l'habitude de voir dans des petits tableaux, des cadres, et là il les voit hors cadre, voire il est immergé dedans. Donc l'association des images et d'un son va créer une émotion. Et on n'est pas là pour raconter de manière exhaustive la vie d'un artiste, mais on est plus là pour présenter d'une manière originale et nouvelle une œuvre d'art, une période, un mouvement artistique particulier, de manière à ce que le visiteur, qui n'est pas forcément toujours un initié, puisse se dire tiens, je vais aller pousser la porte d'un musée parce que j'ai envie de connaître un peu plus cet artiste. So a truly immersive experience with the images and the music. You personally, Viking, what personally is your emotion when for the very first time when a show opens up and you're there as I guess one of the first visitors? What is your emotion? Alors la réponse est un petit peu difficile parce que j'ai finalement l'habitude des lieux et que je n'ai plus forcément toujours l'émerveillement d'un premier visiteur. Mais malgré tout, chaque exposition, je la découvre avec impatience et c'est vrai que la première... Dans une exposition, il y a des temps forts. Voilà, et ce que je recherche, c'est d'identifier ces temps forts pour voir quels passages vont susciter une émotion chez le visiteur. Et donc, il y en a toujours plusieurs. Et voilà, et moi, je guette ces passages avec impatience, je les repère. Et voilà, mais sinon, c'est toujours une chance, évidemment, de travailler dans ces lieux, dans ce site, au sein des Baux-de-Provence, dans cette carrière. Et je mesure la chance que j'ai, même si parfois, ça devient un petit peu routinier. Voilà, mais quand je vois la satisfaction des visiteurs et quand je laisse traîner un peu mes oreilles et que j'entends les commentaires plutôt élogieux, je me dis on a gagné, c'est réussi et tant mieux. Voilà, donc il y a une certaine satisfaction. I think you can be happy with the result. I've had people in tears coming out of the show in tears, and it's true a wow effect. So thank you for that. Thank you. Je vous en prie, merci à vous. This is the end of our visit in Les Baux-de-Provence, this charming hilltop village surrounded by the limestone rock eroded by weather and time. I hope you enjoyed it, and I truly hope to see you here in Provence with a Viking cruise. We're all looking very much forward to see you here. Take care. Au revoir.